En esta lección aprenderemos cómo usar will and going to para hablar sobre el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre it will rain and it's going to rain? Aquí es la primera diferencia. Usamos will más verbo para hacer predicciones generales y usamos going to más verbo para hacer predicciones informadas basadas en la información disponible. Esto significa que estamos muy seguros de esta predicción. Así que en este ejemplo, la información disponible es clouds in the sky o las nubes en el cielo. Así que hacemos una predicción informada y segura. It's going to rain tonight. O va a llover esta noche. Veamos estas frases. I won't sleep tonight es una predicción general. I drank too much coffee. I'm not gonna sleep well tonight. Es una predicción basada en la información disponible que es tome demasiado café. Recuerda que will not generalmente se acorta a won't. Más ejemplos. Look at the graph. The exchange rate is going to rise. Look at the time. We're going to be late. Y aquí está la segunda diferencia entre will and going to. Usamos will cuando se toma una decisión o plan espontáneo. What will you do after class? I'll do my homework. Tomé esta decisión hace un momento cuando preguntaste. Y usamos going to cuando la decisión o el plan se tomó con anticipación. What are you going to do after class? I'm going to do my homework. Ya decidí hacerlo antes de que me preguntaste. Aquí hay un ejemplo de una decisión tomada antes de este momento. I'm on a diet. I'm not going to eat meat. I don't like living in the city. I'm going to move to the countryside soon. Un resumen. Usamos will más verbo para predicciones generales y decisiones tomadas en el momento. Y usamos is, am and are más going to más verbo para predicciones basadas en información disponible y decisiones y planes hechos antes del momento. Se puede agregar definitely, certainly and probably. What will you do after this class? I will probably do my homework or I'll definitely do my homework. Ahora tú inténtalo. I listened to the weather forecast. It's going to be a lovely weekend. Uno más. There's no bread. Really? In that case, I'll go and get some. Uno más. There's no bread. I know. I'm going to go and get some when this TV program finishes. Uno más. Would you like a burger or fries? I'll have the fries. It's 5 o'clock already. We're going to miss the bus. Uno más. Where are you going? I'm going to visit a customer. I have an appointment. Uno más. What are your plans for next week? I have a meeting in New York. I'm going to book the flight tickets in a few minutes. Uno más. Would you like to come to my house for dinner and talk about this? Good idea. I'll bring wine. Uno más. Paul is always late. I'm sure he's going to be late tomorrow too. Uno más. I feel really tired. I think I'll go to bed. Uno más. Why are you wearing your best suit? I'm going to have lunch with my biggest customer. Y así es como usamos will and going to para hablar sobre el futuro.